Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Jemo kuget Go TV ilikuwa decision moja fiti sana kwa life yake. Usitake jua kuget machuo mtimam za kucheki futa ilikuwa ngori kuruka na zilidai kwanja. Alafu ikajipa. Jemo akawa discovery moja bigi. Siku hizi zinamshika mtaani akicheza pro na home ground advantage. Get home ground advantage ukijishikia decoder ya Go TV kwa bei nafuu ya 1,299 bob plus 1 month Go TV plus. Enjoy the world's biggest leagues na cup competitions futa season. Go TV, love it. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi, Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. Sipping sunshine, I've been chasing rainbows day and night. Gonna take flight, take it slow. Above the clouds, we're feeling alright, alright. Pizza Inn Black Friday starts now, 22nd to 29th November. Don't miss out. The 2022 FIFA World Cup is just 1 year away from bringing you moments that make history. Don't miss a second of the action. With all 64 games broadcast live on SuperSport in crystal clear picture, complete with world-class audio. You'll have home ground advantage for every goal, penalty, card, and victory. Stay connected to the only broadcaster that brings you every game live. Can you believe that? Go TV, love it. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Good evening guys, habari zenu?
Mimi niko poa. Tumekuja, siko peke yangu tena. Na nina furaha sana kwa sababu yenu kukua pia mnatuongoja. Kwa majina yangu ni Shiru Joyce kama kawaida. Na tumekuja na timu yangu. As we promised you today, pia tuko na timu yetu. Na we are so happy to be here. So, Grace, salimia watu. Hello guys, we are back. Last time ilikuwa hot. Sasa leo ni hotter. Sana. My name is Grace Mwangi. Welcome back to our show. Yeah. Wow. And hatuko peke yetu, tuko na hule. Ni ule ama ni hule? Yule. Hule. Yule. Kiswahili sanifu. Zote. Tuko na evangelist wetu na ninajua amekuwa mzima. Evangelist. Yeah. Say hi to people. Hi viewers. It's another day. We are very happy. We are very grateful for you being tuned in. We are here waiting for you, and we know that today it will be a word of day. Maybe just to remind you, my name is Evangelist Paul Gashao Kanagasha Waudhaya. I am born again. We are here today, ready to get to another level. Wow. Thank you. That is so amazing. So again, we are here. Now, I believe that everyone can remember the topic we had last week on Monday. Yeah. Kumbusha watu sister. Siwezi sahau. Last time ilikuwa moto. So our previous topic was youth culture. Yes, that is our topic today still, and that was our topic last week. Hatukumalizia. Tuliacha watu wamehang. Hata hatukufika nusu. We have a lot to speak because we want to help and we want also to be helped our youth. Mayouth wetu huko nje wanapotea sana. Wengi sana. So we are here to help each other because now tukikosa kusaidia mayouth wetu then maisha inaharibika. Hakutakuwa na youth. Yeah, hakutakuwa hata na wazee na wamama wa kushikilia dunia yetu. So we are happy sana tukiona watu wetu wakisaidika. And before tuendelee na ama tuingie kwa deep conversations. Yeah, before we get into our topic, msisahau tuko YouTube. Enda pale kwa YouTube, search Sky Cable TV. Subscribe to our channel, like and share, comment, and leave a comment. Share, yeah, leave a comment there. We want to hear your views. Yeah. So we're just so happy to be here. Ndio tuendelee na show yetu. So guys, how was your weekend? Yeah, my weekend was good and it was fantastic. Wow. I can't complain. Wow. Yes, it was a busy one, but I thank God. At least I was able to impact 2 or 3 lives. Wow. Yes. What of yours? Mine was long. Hata nilikuwa nafikiria kama leo bado ni weekend. Mine was long, awesome. I enjoyed. Lakini hii weather ndio inakataa watu. Bado kuna baridi sana. Guys, kwa sababu sasa msipo keep warm, watu watapatwa na fever na mahoma na all those. And my weekend too was so nice. Wow. And nilienda church and the church was good. Chani sidanganye. So, thank you so much kwa sababu ya kukuja huku nyinyi wawili. Unajua sasa tunaweza sema tunaendelea na show tukose anyone, you know? But at least we are here and we are ready to help our people, our youth, because hiyo ndio kitu tu yenye. Unajua usipo impact maisha ya mtu, Evangelist is so proud that your weekend imeisha kama ame-impact maisha ya mtu. Impact wangapi? Yes, I impacted maisha ya watu kadhaa. Yes. Unaona huko? Alikuwa mahali. Atatuambia. Hapana, mimi najua. Okay. Lakini si mahali pambaya, alikuwa ameenda. At least alikuwa na form. Tuseme hivyo. Alikuwa na form. And we are now here to kuendelea. Yeah. Evangelist. Yes. Tuliacha watu wamehang. Vibaya sana. Last week we spoke about very many things. Yeah. Actually last week tulikuwa nini hata marriage. Hata karibu tutoke nje ya topic. Yeah, last weekend it was just sweet. And today it will be sweet and sweet and sweeter. And be sweet. Yeah. So Evangelist. Yeah. Can you remember where we left stopped this topic?
Yeah, I remember very well. Yeah, we touched several things, and uh, I think today though we were not able to get deeply in terms of dealing with the issue of drugs and substance abuse, and I think that is why maybe from today that can be our beginning point, so that we're able to analyze why does the youth take drugs, what are the reasons that make them to get into drugs, and how can we be able to help them not to to get into drugs, and how can we also be able to help wale ambao wameingia kwa drugs, wengine wamejaribu kutoka, wengine wamepelekwa rehab, wengine relapse, wamerudi pia kwa drugs. So we want to tell them it is very possible to do all those things. It is very possible to get out of out of drugs. It is nimeona watu wengi sana ambao wametoka kwa hizo vitu. I even have a relative who was a drug addict. Tukafika mahali kama familia tukamtumia mikono, tukachoka akaanza kusema ataua mama yake na atamaliza the whole everybody in that family. And through working with them and talking to them, we were able to help them. So we are going to get into details deeper, na tuone what are the consequences of taking drugs, abusing drugs, what are the effects, and the advantage and the disadvantages. Yeah, I wouldn't say that drugs have got advantages, because when you talk about drug abuse, it is something that has been longly abused. But there are those drugs zenye mtu anapewa na unafaa kukunywa vile zinafaa. And we also today we are also going to get to this kind of drugs whereby a doctor prescribed maybe to you to be taking a certain maybe drug, like maybe a Homa, maybe Piriton, and then kuna watu wengine by the way came to realize, leave alone the normal drugs that we talk about, hizi zingine za substance abuse like alcohol and bang and the rest, and even cocaine. Nimekuja kujua kuna watu wengi sana wamekuwa addicted na dawa hizi tu za kawaida za chemist. Mtu anatumiaga Piriton for the last 5 years ndio apate usigisi. That is also a part of drug abuse. And we are going to get there. And I have seen somebody who have been trying to get out of taking Panadol, Panadol ya watoto ya maji. Amejiwekea kwa machupa, kwa sana ananuanga ile ya 500 grams. Hiyo ni serious. Na anakunywanga, na lazima akunywe vijiko mbili asubuhi na jioni. Za nini? Ndio system yake ikuwe sawa, asikie akiwa sober. It is a behavior that he developed. And now he has to, kwa sababu mwili wake sasa umezoea, sasa lazima aendelee kukunywa hizo dawa. So apart from the other drug abuse that we talk about, the cocaine and the rest and the alcohol, I came to realize there are so many people, in one way or the other, they are abusing even these prescribed drugs in the chemist. And they have become addicted to them. And they have to live with them. Wow, it will be so good. So our youth, my youth wetu, siku hizo wako so much addicted. Yeah. Leave alone as in, huyo mtu unasikianga akikwambia acha niende nikatoe lock bana. As in system imefungwa. Hakuna kitu anaweza fanya. As in, how can we help these people? Because they need our help. There are some people who don't do that because that's what they feel. Yeah. Sure. They wanafanya hivyo because maybe introduciwa kwa hizo vitu na their friends. Wengine stress. Exactly. Wengine ni stress. And what I do tell you hata ukikuwa na stress, ukunywe ama uvute bangi ama uende ukakunywe, inaitwa shisha ama ni chicha? Chicha. Hiyo. Shisha. Hizo vitu zote hakuna itakusaidia stress. Utaenda kwa hangover sahi, then after sometimes you will utarudi bado kwa zile normal. So how would you help? Okay, how would you tell these people, like according to venye umekutana na watu wengine wako sana kwa drugs, wengine wamekuwa so much taken na hizi vitu, so how would you advise them? Because I believe wewe umekama close hizi vitu, apart from hata sisi tumeona hizi vitu sana with people. I believe you as an evangelist, kukua kwa church and kukua na mayouth and all that, wewe ni mhubiri wa mayouth. So how would you advise them and tell them as in
hizi vitu venye zitawaletea mashida. Hata labda anaweza kuwa amepitia. Yeah. Anaweza kuwa amepitia hatujui. Thank you. Wacha niseme mimi hapo nayo God alinisaidia tu, maybe because of the okay, before I get there, maybe so that to answer your question, how we can be able to help them. I think our viewers, it is very important for us to want to describe the different categories of the drugs. Sure. And one of the drugs, one category is inaitwa depressant. Depressant, this is a category of drugs whereby you want to like alcohol, kama kukunywa pombe, so that because you want your mind to relax, you want to forget about your trouble, you want to forget about your girlfriend who left you. But one thing that they don't realize is that hata leo ukilala kama wewe uko na stress, kama uko depressed, ukunywe tu hiyo pombe, the following day shida yako bado utaipata wapi? Pale. So I think this is a lie, because wakati huo utasikia uko sawa na utasikia sasa shida zako zimeisha. Maybe pengine uko na shida ya pesa, maybe uko na loan, maybe uko na shida ya school fees. Unaona wacha nigonge bili ndio hii shida iishe. But what we don't understand is that the following day the same problem will still be there. Kama girlfriend amekuasha, pombe haitakusaidia ati kesho upate amekurudia. Ama upate mwingine direct. Hapana, you only getting into a world of fantasy whereby this a way of cheating your mind. Unadanganya mawazo yako ya kwamba sasa niko sawa, sina shida, sina deni, sina I'm not hurted, I'm not disappointed. So this is what we call depressant, this category of alcohol. There's another one that's called stimulant, like caffeine. Unajua hata kukunywa kahawa sana pia ni kwanza mimi naumwa na kichwa vibaya sana ukikosa kukunywa. So hata wewe uko depressed, uko addicted. Yes, it's also a category of addiction, and a very bad one, because you cannot be able to have an emotional stability without taking that coffee. Kuna watu ambao hawawezi soma, they cannot be able to read even 2 chapters without taking a coffee. It is true. Yeah. There are people who cannot even sleep without taking a coffee. I have a friend of mine, I know, he has to take 2 coffee in the morning, 2 cup of coffee in the afternoon, na zingine bili jioni. Na anakunywa saa 4 saa 5. Hawezi pata usingizi kama hajakunywa. That's it. This is a stimulant. And this coffee, because of that you have conditioned your mind, it's a way of stimulating your mind and your brain and your body so that it is able to function well. And the body was not, the mind of person was not designed that way. It was designed by God very well. There are cells that are known how to to coordinate and to control the system of the body. But now you are trying to control it. You are trying to control the system of the body through using a substance. And every time when you find that you are using a substance and you cannot do without that substance, that is what we call now, we say that this person is addicted. Yeah. The only way to get the emotional stability, it is through taking that alcohol or that caffeine. Okay? So, I want to tell our young people, kukunywa hizi vitu hazitakusaidia. Actually, you are making your life worse. Because kutoka hapo sasa itakuwa shida kubwa sana. Kuingia ni rahisi sana. It looks funny. Yeah. It looks like it is normal. But my friend, let me tell you, getting out of there, it is 3-month rehab. Na sahi kulipa 3-month rehab ni 90k. Na si lazima hata uache. So our mayouths, acha nikwambie venye kunaenda evangelist before you advise them, because I know you are full of advices to them. Now what is happening? Our mayouths, what they are doing, wanasema like now it is Friday. It is Friday, sasa tunaenda. Unaona anacheka. It is Friday, so now tunaenda raha zetu. So once they get there, kwa nini yao vitu zenye zinaletwa, ukisema unakunywa soda si utachekelewa tu. Ama Del Monte ama whatever else good yenye inakusaidia utachekelewa. And now the peer pressure. Watu wenye mkona wao, you are fearing. Unajua mwana youthi mind yake time yenye ameona watu wanamchekelea hawawezangi kujicontrol. Not like you, wewe ukienda pale hata uchekelewe, you will be very fine. But now what is happening, mayouth wetu wanaenda sasa. Wanaekewa hapo pombe zao, wanaekewa hapo shisha, wanaekewa hapo sigara, wanaekewa bangi. Sasa kujitoa watajitoa aje, evangelist? You know, the reason why wanaigia hapo unasema, one, it is because one of the reason why many young people
engage themselves into drugs, it is because of what we call fitting. They want to belong. Trying to fit where you can't. Yes. They want to be valued by others. Umeinvite kwa batch fulani na pengine hata hutumiangi. And kwa sababu unataka kuwaonyesha ya kwamba you want them to value you and you want to fit in this group. And that is how it starts. Most of the young people who today are addicted, they started as a joke. They started as a way of trying to fit and to make their their friends to be happy. Lakini sasa wakati walipojaribu kidogo wakiwa in a group, then from there it becomes a habit. A habit is a disease. Yeah. So it starts like a habit. It starts like just it is something normal. And because you want to belong, you want to feel that you are fitting there, you want to be valued by others. Sasa unasema hapana, sasa hawa maboys watanibeba aje? Wataona mimi ni mtu fala sana. Yeah. So mimi kwa sababu hutaki wakubebe wewe uko na ufala, unaonyesha kwamba wewe unaweza. Na kwanza wale nao unajua siku hizi mavijana ni wanoma sana. Wanakuonga ile kali. Wanasema huyu mzee si amekubali kuninia kwanza. Ukipiga tu muongezee ndio. Kwanza wanakuonga ile kali. Wanakuambia hai ni kidogo hiyo kufanya nini? Wanakubeba. So asubuhi wanakuambia ni aje mzee. Unasikia venye uko na hangover, lazima utoe roho. Kwanza wanakuletea. Unaongezewa. And you know free things. When the deal is too good. Yes, let me tell you. I don't know why these people who drink, they are very friendly like. Yeah. Unajua, afadhali mtu akose kununulia food kama uko na njaa, lakini akununulie pombe. They are so friendly. Hata kutoa pesa si shida. Si shida. Abia huyu mzee akununulie lunch ya so moja. Hata kubali, lakini anaweza kununulia bia 500. Even what happens today? Today young girls who are lured to to alcohol, unaenda kwa club unakutana na pengine na huyo sponsor. Imagine anaweza kununulia pombe hata ya 5k. Lakini mwambie akupatie dhao moja ya fair. Ama upelekee mtoi hata maziwa asubuhi. Atakupatia tu sobiri tu fair. Lakini bill ni ya 5,000. Because it is a way of winning with the destroying. Alcohol is it's something to destroy the people's future. Yeah. Alcohol haijagagi. Drugs haijagagi. Mimi sijaisikia mtu amejengwa na kukunywa hizo mavitu sasa akakuwa mtu wa maana na ataingia katika Guinness Book of Record. Have you ever asked yourself, in the Guinness Book of Record hakuna mtu yeshaandikwa mwenye alikunywa na akakuwa tajiri sana kwa sababu alikunywa na akalewa zaidi, ama kukaandikwa mtu mwenye alilewa zaidi kuliko wale wengine wote? Hakuna mtu kama huyo in the Guinness Book of Record. Okay, my question is bado kuna watu hawakui addicted. They are taking these things lakini wanakunywa kadogo. So as in is it kuna any problem as in ya kuchukua kadogo ama is there any problem? A habit is a disease. It starts slowly. Yeah. Let me tell you, those people who are doing nasty things today, they started as a joke. And today the joke became so enormous that today they cannot be able to resist. Yeah. Even those people like we were saying last week, those people who are sexually active, they started like a joke. They started as a fun. And today, getting out of that problem it is not easy. It will require money, it will require drugs, it will require injections, it will require rehab. So, whatever starts like a joke, in future, it will be disastrous in your life. Getting out of it. So I wouldn't encourage people to start taking in small amounts. Even those who started taking in small amounts today, anasema washa nikunywe mingi, washa nikunywe pengine unatumianga chupa moja. Leo si ni bili tu, wacha nikunywe bili. The other day uende ukutana na mabesti, ukunywe 5. I know of a friend and he is married. The other day mimi bibi yake ananipigia simu ananiambia ni aje. Unajua huyu bwana yangu mimi sijui tutafanya na aje. Yaani alikuja kama anatembea na magoti. Alishindwa kupanda stairs. And that was the second time kukunywa. And he is influenced by friends. Akafika mahali sasa ameshindwa kutembea kwa stairs, anapanda na magoti. But I don't know why watu wenye introduce watu kwa hizi vitu wao kwangi more addictive kuliko ule mwenye ataingizwa. Ule mwenye atakuja kuingizwa anze the first time wanakuanga more addictive than the first person. So like me, I have a friend mwenye wanaweza enda clubbing, watu wakilewa atawaambia. Sasa kwa sababu hataki kuambia ati mimi sikunywangi or I don't want, nataka Del Monte or something like that. Yeye anawaambianga nyinyi kunywenye nitawasaidia kubeba bag. So hapo so ukisikia mtu amesema hivyo mtasema by the way acha
acha huyu akae na hizi vitu, at least tumepata mtu ataweza kutuangalia hata in case tukizima. Nasikia watu wakisema tukizima there'll be someone mwenye atatuitia Uber atupeleke wapi? Nyumbani. But no, my question is, do you expect that our youth kuna vile watakuwa na mabash zao? Wakuwe na hizi vitu za, unajua wako na vitu mingi hao watu sana, a lot of things as in party after party. Do you expect kuna vile, apart from that we are giving them all these advices and all these, hizi bash zitakosa pombe? Aziezi kosa. So me what I would say, me I'm not telling you not to take kunywa pombe, because mimi sitakuwa hapo ni waangalie. Yeah. But I think they're supposed to be able to make their own good choices. Like if you must drink, and I will repeat, if you must drink responsibly. Drink responsibly. Usikunywe tu hivyo ati kwa sababu umepata pombe ni ya bure nini. Control yourself maze. Kwa sababu hizi tumeona hata ma student hapa KU, hata hapa Nairobi University, ikiwa amekunywa, mwingine anajaribu kuvuka barabara. Unaona mtu amepitwa na gari. Why would you lose your life because of a petty thing? If you cannot be able to control yourself when you are drunk, wachana na pombe. Lakini kama ukikunywa moja mbili maybe unaona ni sawa, kwa sababu unajua maisha ni ya mtu. Kama unataka kuendelea kukunywa ni sawa wewe. Kunywa tu mpaka usikie umetosheka. But think about your future. Yeah. If you, because some of you who are listening to us today, if you continue drinking the way you are drinking, you have no future, my friend. You have no future. Because one of the greatest tragedy in drinking, it affects your brain. You cannot be able to make a responsible decision. Sasa unapata maboys na mademu wako pala wamekunywa wote. My friend, ile vitu zitafanywa hapo. You either get home with either with HIV, with sexually transmitted disease, hata hujui ulilala na nani ama uligawana na nani. The following day hata ndio unauliza ni nani alipitia kwa nani? Hata hujui. Because you cannot be able to make the right decision. Inaitagwa kwa biology, inaitagwa reward circuit. Euphoria. Because you know in the human brain there's what we call medulla oblongata. Medulla oblongata is the part of the brain that receives the information. And once it has received the information, then it is sent to cerebellum. Then cerebellum is the one now that sends the signals now to the other parts of the body. So if the medulla oblongata is not able to receive the message correctly, so that you are able to make a choice from your mind, from your brain, then utaenda tu kama azobi. Unaona zombie, the way zombie, ukiambiwa lala unalala, inuka, toa nguo, cheka. Like you cannot be able to make your own decision. Yeah. You'll be controlled by the group. And hapo maboys wengi wanaambiangwa sasa ni aje, umekunywa hii, sasa shika hii marijuana. Onga puff mbili. My friend, utaona dunia. Unajua juzi nimeona kijana mwingine amekunywa bangi. Akaingia mahali kwa choo. So, walikuwa wawili walikuwa wanakunywa marijuana wanaingia kwa choo. So walikuwa wanaambiana kwa sababu hakuwa anataka waonekane from outside. Hii moshi tutakuwa tunafanya nini? Tutakuwa tunavuta, unajua ni zile choo za uchago. Tunavuruta hii moshi inaenda wapi? Inaenda chini. Wakasahau. Sasa wakaona kama wako nje sasa. Wakafika mahali wakasema kwa sababu ilikuwa na shimo kubwa. Vyenye sasa tunaona hii moshi ni kama haiingii vizuri ndani. Wacha sasa sisi tuingie ndani ya show, tufurute hii moshi, tukitoa nje. Wanafikiria wanatoka nje, kumbe wanaingia ndani ya shimo. That is how bag is dangerous. Yeah. Sana. Kwanza to these people who drink, na unajua tu wewe mwenyewe ukilewa, you can't do anything. Ni ukae hapo ulale, or else you'll start misbehaving. So maybe I prefer just take your alcohol at home if you can't abstain from this drug abuse. Take your alcohol home, drink hapo. Ukivunja vitu za kwako ni sawa, ni zako. But during our parents, they used to take alcohol on weekends. Yeah. Siku hizi imekuwa kila siku. Na task ile ya chupa, like ni weekends ndio wazee walikuwa wanatoka wanaenda kwa kukunywa wakati. But today it is a hobby. Yeah. And you see, evangelist, kuna hao watu, like we can't say that ati alcohol ama drugs zinatikiwa tu na watu wenye wako so poor. There are some people who are very rich. Yeah. They are very rich as in they have everything they would want. But why? Kwa nini wanaenda sana kwa drugs? Like it is imekuwa too much.
unapata mwana youth yako job poa anafanya maybe na Equity anafanya azina kona nini salary mzuri ako tu poa, but kitu tu yenye anasikia tu hii ndio itanifanya nisikie niko sawa ni pombe ama ni drug yeyote. One of the reason is the mental disorder. These people are having issues that they are not able to face directly in their normal mind. And when it comes to the mental disorder, it means this huyu mtu mentally they are not healthy. And maybe next time we'll also introduce about mental health, because most of the times and many times, and actually even this time I am from dealing with another person who had a problem of coping with the issues. Akafika mahali akaona mimi nataka kujiua, I want to kill, and na alikuwa ameshika kisu ajimalize kwa sababu pressures imekuwa mingi sana sa life. Hata kama ako na pesa na ako na very good job, lakini there are pressures, and so what the reason why they engage themselves into drugs, they are seeking what we call an instant relief. Instant relief. All these problems will come to an end. Each day inanisubua, it will come to an end. Yes, I have money. Yes, I have all these things, but the issue here is these people are mentally sick. True. And one way to help these people, even before we tell them to kuacha hizi drugs, it is to help them to come up with a mechanism so that they can become mentally stable, mentally strong, so that every time when they are faced by a challenge, they are able to face this challenge. Okay, huyu girlfriend ameniacha, badala ya kuingia kwa mapobe then nichukue kisu niende nimuue, let me face this challenge. Ameniacha kwa nini? Ni kwa sababu pengine hanitaki, kwa sababu wako na mwingine. So a person who is mentally strong and emotionally strong, he will be able to face this challenge head on, and they will be able to cope with it. Yes, it is painful, ameniacha. It is painful, I have lost this job, and especially this time when during the COVID many young people lost the job, and immediately after losing job wengine wao waliingia kwa drugs. Because their mind is very weak, they are very weak mentally and emotionally to face any challenge in their life. So the only way to face this challenge, it is through kukunywa pombe. But if we are able to to train our young people that even before you take that that alcohol and that that drug, face this problem. Yes, umefutwa job, that is not the end of your life. Kwani wewe ndio wakwanza kufutwa job? Unafikia ni watu wangapi wamefutwa job and they are still surviving? Nobody, hakuna mtu washawahi kufa kwa sababu ya kufutwa job. And that is why you need a strong emotional support. You need to be strong emotionally and mentally so that you are able to face every problem that comes your way. Kwa wakati mwingine nasikia jamaa hapa tu Thika alikuwa analipia girlfriend fulani, sijui anaishi Eldoret, namlipia, sijui alikuwa anampatia pesa, sijui alikuwa wa university fulani, every month sijui alikuwa anampatia sijui how much. So wakati immediately when the guy realized that this girl is also dating another man, na ni kama hamtaki amchukulie simu for the last 3 days, immediately aliamua, now the next thing I want to kill you. Akachukua gari yake na akachukua panga, I think an axe, akaenda mpaka Eldoret akamngojea akitoka kwa class. Si alimpasua kichwa, it was in the news. This is somebody who cannot be able to face the reality. Yes, nimempatia pesa, yes nimemsaidia, lakini he cannot be able to because he is very emotionally weak. Alichukua pombe tu akakunywa, na pengine akakunywa hiyo marijuana na akakunywa vitu zingine, pengine hata alikuwa anatumia cocaine. And to be very honest, most of the young people today, they are not able to face challenges. They are turning into drugs. And let me tell you, when you turn to drug so that you're able to face a certain situation, let me tell you, one, the cells of your brain, they become very weak. You cannot be able to make a radical decision, my friend. Juzi tu I was in the village and one of my neighbor, kijana wake anakunywa bagi na pombe na nini. So polisi wakakuja kwao kwa sababu kijana amekataa shule na ako form 2. Wakati sasa amekataa shule, polisi wakakuja wakamwambia sasa, no, akapelekwa polisi na mama yake. Polisi wakamuongelesha na akakubali atarudi shule the following day. So the same day polisi wakakuja kwao kuangalia, wacha tuangalie kwa hii nyumba ni nini tunaweza pata kama kuna bagi na pombe na nini. Wakati kijana aliona polisi wakuja na uniform, akashomokea kwa dirisha akaenda biu. Alienda kwa mti akajihang. Na amejihang kwa nini? Hizi madrugs namwambia, polisi watakuchapa, wewe utafungwa ukishikwa na bangi. So bagi namwambia, the easiest way to deal with this matter, it is kill yourself, end your life. You will not feel pain. Akuchapa na police. Na mimi ndakuuliza, kwani bag, you see how, because his mental is very weak. He's mentally weak.
He cannot be able to make a decision. Afadhali nishapo na police viboko 5 badala ya kukufa, lakini bangi namwambia afadhali ukufe ni aje wewe kufa. Badala ya kuchapo hapa polisi wanachapaga watu na nyahunyo. Utasikia uchungu, lakini nakwambia bangi nakwambia kill yourself. Yeah. Evangelist, there's this type of people when they don't know how to communicate with people when they have issues. Kuna wale watu wanakuanga wamejinyamazia. So huyu mtu hana mtu wa kuongea naye. So the best solution anaonanga ni kuenda kwa drugs. Mtu kama huyu unaweza msaidiaje? How can you tell her? Mtu kama huyu you know, sometimes it becomes really difficult sometimes maybe to realize the problems of the other people. Lakini mtu kama huyu, the first thing he's supposed to realize himself. And like we said last time, you need to realize, one, you know, call yourself a meeting. Figure out what do you want in this life. Hizi madawa zitakufikisha mpaka wapi? Do your own analysis. Watu wenye wamekunywa madawa, chukua kalamu, anza kuandika wale wamefanikiwa na wametumia madawa. Check your peers. Analyze them. Angalia Mwangi pombe ilimpeleka wapi? Angalia Kenothia. Bagi ilimfikisha wapi? Uone huyo ni wazimu anakopana na hisabu. Ule nani wa alcohol analaga mitaro ya Githurai. Analyze them, all of them. And then andika jina yako hapo chini. And then you start ujiambie unataka kuwa Kenothia, unataka kuwa Joroge mwenye ako Githurai, ama mwenye alikunywa bagi siku hizi na kulanga story pale Osops, ama unataka kuwa Maina, huyu mwenye anakuanga Madhale na huko anaokota tu anabeba tu mangunia every day. Watu wanafikirianga ati kurogwa alirogwa. Hakuna kurogwa. Ni madawa alitumia. But let me tell you, in every life, Mungu anakupeanga opportunity ya kuanalyze your life. Yeah, before you get deeper, before you become addicted. Can you share with somebody? Tell them your problem. Before you seek that instant relief. Because yes, it is instant relief. But you will sleep and the following day you will wake up with the same problem, with the same disappointment, with the same hurting. Sasa imekusaidia na nini? Sure. Lakini kuna nyingine tunasikianga some of these things ni kutoka generations za. Unajua unaambiwanga ati unachukuanga kenye familia yako imekuwa ikitumia, inheritance. So so kama una inherit kama kwetu, kama there's a friend of mine kwao pombe ni chai, ni breakfast. Every time, kila morning pombe. Hadi you can see mama yako hapo and your dad, uncles and grandfather mmekaa chini, nyinyi wote mnakunywa pombe and you are 21. Staying there with your parents drinking alcohol. And also unaweza sikia mtu anaambiwa amerithi kutoka kwa mtu fulani, as in okay, unasikia mtu akwambia haya njoo hii. Hili pombe iliwaingia sana because they can't change. Wako tu hivyo. Let me say this. There are families, it is called the family history of addiction. And it is good to analyze also your family. And this is something that young people need to analyze so that you are able to deal with this root. Because if in your family, you have a relative or you have somebody in your family who have been a drunkard, or maybe your father has been a drunkard, and maybe you are born through that root, through that blood of drunkenness, it is very easy. And such people are susceptible, they are very weak to even to get also into drug abuse. It is a root in the family. And sometimes, let me tell you, some of us, we had to literally take time and analyze the roots of our family so that we detach ourselves and declare that we are going to live a different life from the way our fathers lived. Some of us, we are suffering the sins of our parents. They were total drunkard. Walikuwa wanakunywa ile wanalewa kabisa. And today, can you analyze your life and see? The same way your grandfather that you are named after. It is the same way that you are drinking. Maybe it is a generational, it is something that is inherited in, it is passed on from one generation to another. And that is why I always tell the young people, don't measure yourself with your family. Measure yourself with what you want and where God wants you to be. Ukianza kujiangalia na kukayani mwenye umeitwa, unaona yeye alikuwa na ng'ombe nyingi. Na the only thing he did, alikuwa mulevi, alikuwa anapika shanga, alikuwa anapika ile mulatina. Mimi nakumbuka when I was in the village, and this is how peer pressure it is worst. Okay, I never got there very much, but I remember kuna kijana tulimaliza naye high school na alikuwa neiba yangu na hapo juu. Na baba yake alikuwa anapika mulatina. So alikuwa ananiambia na kale kama utonyi, unajua kachupa ya maji inawekangwa hiyo mulatina hapo ndani, ananiletea. Unakunywa. Unaoga kamoja unasikia. Unajua mulatina. Okay, I never sikukunywa sana. Nile tu nimemaliza shule na anakuletea kamoja. Unajua yeye pia alikuwa naiba ya baba yake. Ananiletea hiyo kachupa.
And today, let me tell you that guy, he is a useless person. He is still in the village and he is a drunkard. Yeye ni kwa sababu ya environment. Ako kwa environment ambayo pombe iko. And let me tell you, ukiwa in an environment ni kama mjamaa ajiriwe mahali kwa wines and spirit. Siku hizi madem ndio wanaajiriwa kwa wines and spirit. True. I know of a very good girl I knew and she was a good girl wa kanisa. Na akakuja akaniuliza bazini aje. Mimi nimepata job ya wines and spirit Thika. Nikamwambia, wacha tu tuombe Mungu kupatia another job. Akaniambia hapana. Wacha tu niende. Mimi nitakuwa tofauti. Wacha nikwambie leo hakujagi kanisa. Anakunywanga. Naonaga ameweka status mamiziga zile kubwa kubwa ikiwa kwa meza kwake. Wow. That is how environment is dangerous. True. Some of us, we are drunkards today, not because we wanted, but because in our families, we were brought up in a family whereby wazazi wetu walikuwa wanaweka pombe kwa fridge. So unagojea mzai ametoka ameenda job, unafungua wine, unafungua fridge, unatoa, unaongeza maji. And that is how people became drunkard. Atunaongeza maji kwa chupa ya pombe. Ndio mzai asijue, wewe utauawa bwana. Ni kama these days so many youths ndio wanakuwa drunkards by the way. Kwanza mostly hao wenye wako university, colleges, unajua after class hakuna kitu nyingine unafanya. Yeah. You don't go home, maybe uko kwa hostel. Ile opportunity tena wazazi walipatianga watoto ile ya if you're not kama ni shule, maybe unaenda kwa hostel ama unajikombolea because hiyo fare ni kubwa, so inabidi tu you stay kwa hostel. So it's your life. Leo una classes, unasikia hapo nje watu, unasikia tu fununu, hata ujui watu, unasikia today tunaenda club fulani. Wewe kaguna njia. So your parent anajua umeenda kusoma yet usiku anajua usiku ajua uko club. And also siku hizi maisha imekuwa rahisi sana. Like kupata, unajua kitambo pia kupata pesa ilikuwa kitu ngumu. Lakini saa hii kupata pesa. And also these things, do you know bangi nasikianga hata ukiwa na 20 bob uko nayo. Vizuri sana. So you see, as in easy vitu those days kupata bangi pia ingekuwa ni. Yeah, sure. Lakini saa hii kupata hizi vitu just very easy. And you see kitu yenye mayouth wetu wanafanya wanakuwa like as in they are not thinking about their future to come. Yeah, sure. And it is very important. It's good to think ni sawa nimeanza hii kitu. Tutafikishana nayo wapi, you know? Yeah. Because once you know ukianza kufikiria maisha yako, utaweza ku maintain everything. As in you will be able to stop all these things. Sure. Because now what we are advising our youth, okay, drugs are not good. There is someone that you cannot tell, now stop taking or drinking alcohol, taking bag, all that. But what we want to tell them is, guys, if you must, unajua kuna ule ni lazima drink. If you must drink, drink responsibly. Because now, kuna vile unaweza kunywa, manze ulose vitu mingi sana. Do you see, kuna vitu zina happen sana kwa mayouth. Unapata mtu amekunywa pombe, amekunywa bangi, amekunywa all those cocaines and the whatever, the heroins and all that. Amekunywa, ameachwa na girlfriend yake. So the next step, venye ataonyeshwa na hizo drugs, it's going and killing. And now what we are mahali sasa tuna get into, as in after tumemaliza hii topic ya drugs, I want us to speak about the killings and what a person is supposed to do after umeachwa na boyfriend ama na girlfriend yako, because our youths are really suffering. And most of the youths wenye wana suffer hizi vitu, it's ni hawa sasa wana take drugs. So when you have the pain of heart, guys, that pain doesn't, and I know hakuna mtu hajui shaiachwa. That pain, kila mtu anajua the pain of kuachwa. Lakini that doesn't mean at because you are feeling a lot of pain at sasa you go and take drugs. And after taking drugs, unajua mahali zitakupeleka tu utaenda, because it's not you. Mwenye anafanya hivyo ni mwenye sasa anakuongoza na hizo drugs zenye una take. So evangelist, thank you so much because of advising our youths on the drugs. And we are telling you guys, drugs are not good. If you, kama ni sahi ndio unaanza, achana na hizo. You better stop. Because no mahali zitakupeleka si mahali pazuri. Sure. And if wewe uko hapo and kuna mtu unaweza advice, just mshike,
more advice, because now we want to save our generation Sure. for our better tomorrow. Sure. So evangelist, sasa now kuna this issue Yeah. about the relationships. As in our youths are in relationships. Unajua last time tuliongea Tukavuka mpaka as in tuliongea alafu tukaacha watu. Sasa I don't want us to do that, so nataka tuende as in step by step. Yeah. So our youths wako kwa relationships. Wengine during our time ungependwa na jamaa umkatae, kuna mtu angekuchapa. As in umenikataa, sawa, utajua nitakuchapa kumkataa tu. So kuna wengine sasa hii ukimkataa na kutusi. Kuna mwingine mko kwa relationship na yeye unaona sasa huyu hatuwezi move on together. Mkiachana sasa anakufanya wewe ni enemy yake. Si watu tu waachane na waachane vizuri, mkue tu. Waachane kwa amani. As in atuseme watu waachane, but ni vitu zina happen. And ni vitu zimekuwa zikisumbua wazazi sana. Because unaona kadem kama ka Grace kamependana na mtu kama producer wetu. Wamependana wako sasa kwa relationship. Guy, nakwambia wapendana wakwe pamoja for 2-3 years, alafu sasa Grace aone sasa jamaa mwingine. Yes, jamaa mwingine na venye our producer is so handsome. Sasa Grace aone mtu mwingine sasa apart from now that. Sasa nimeyawaza sio kuongelelea tena. Sasa aone jamaa mwingine na huyo jamaa sasa wa move on na Grace. Sorry. Tachapo. The guy walikuwa na yeye ata prefer kuwa Grace. How mnaona hizi vitu aje? Ni serious by the way, because dating someone for an year or 2 years, then all of a sudden akuache without notice, without explanation. Kama si depression ni pombe. Kila mtu anakuanga hivyo, kama si depression ni pombe. Hadi hapo inafika at a point mzazi wako ana notice, this my daughter, she's not okay. Hapa kuna mtu inamsumbua. Hadi anakuuliza, madam, what's going on? Sasa unajaribu kumexplainia, naye anakuambia ati there's no only one fish in the sea. So you can go and look for someone else. But ile kumove on, sasa like unajua siku hizi mademu wengi wanaweka maboy. Unasikia siku hizi wasichana wanaweka wanaume. Guzia hapo kidogo. Unasikia after everything I have done for you, so unashanga huyu msichana nani amemfanyia. Alafu sisi wasichana tunakuanga na ile kiburi ya ndani. Once umenikosea I will just speak everything out. Ati toa hizi viatu zangu. Sijui what. Then ukienda kukaa chini unajiambia but singefanya venye nilifanya. At least we could have talked. Ama tuachane in peace. Sasa hapo pia unajiblame but still you're blaming the guy. Then unajipata like umeenda kwa drugs, depression nayo imekushika, pombe inaanza pole pole. Hapo ndio unapata hata mtu anaenda kukua na multiple partners kwa ku have sex kwa sababu ya nini? Sasa unasikia uko desperate. Before our evangelist tupatie advice, guys, my people. Unajua tuko my youths wamejaa huku. Sana. My youths wamejaa huku. So my youths, we love you so much. What can you do? Umependana na mtu for 7 years. Wewe umeharibu 7 years. Umependana na mtu for 7 years. Alafu ndio huyo amekutoka tu hivyo. All of a sudden. What can you do? So we want to go for a short break. Tukuje sasa to get into this conversation because we want to help each other. So guys, before tukuje, si uingie pale YouTube. Si you search Sky Cable TV. Si you like. Si you comment. And si you share. And si you subscribe. Again and again. So you subscribe. So we are going for a short break. We are coming back to Jue. What are we supposed to do once you are in a relationship? Then we are watching all of it without notice. So we are coming back. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Sipping sunshine,
Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi, Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. Jemo kuget Go TV ilikuwa decision moja fiti sana kwa life yake. Usitake jua kuget machua mtimam za kuchekifuta ilikuwa ngori kuruka na zilidai mam kwanja. Alafu ikajipa. Jemo akawai discovery moja bigi. Siku hizi zinamshika mtaani akicheza pro na home ground advantage. Get home ground advantage ukijishikia decoder ya Go TV kwa bei nafuu ya 1,299 bob plus 1 month Go TV Plus. Enjoy the world's biggest leagues na cup competition futa season. Go TV, love it. Wow, welcome back. So tumerudi na ili tuendelee. Najua sasa mumeitana sana. Na hata nyinyi wenye mko huku, itaneni. Just call your friend because we want to help each other. We are here not to speak to few people. We are here to speak to the whole world. So that you can help each other because youths need this, you know? Exactly. Wanataka hivi. So, before Evangelist utuambie, I know of someone, a very close friend of mine, not a friend, a family. He dated a girl from wakiwa form 3. Na ninajua ananiona. Form 3, form 4, first year, second year, third year, fourth year, akatoka na akigraduate. For how many years? 7 good years. Now that guy akakosa kupata job. Haraka, unajua siku hizi mtu akimaliza shule si lazima unapata job haraka. So venye waliachana, venye walikuwa pamoja wakidate, the guy akamaliza shule. I think my dear girl ilikuwa atapata tu job tutaikaa vizuri, you know? But akakosa job for the first year, for the second year. Imagine the girl left. Believe me not. Because of money. Okay, now we don't know. So, ebu imagine, jieke kwa kiatu ya huyo jamaa. How could that feeling be? As in you have, hatusemi umewaste, but imagine you have been committed to someone for 7 good years, and you are settled, umefikisha karibu 30 years. The pain. Imagine the pain. Evangelist. I would start by saying that one, that was not true love, like we said last time. It is unrealistic love, counterfeit love. Because like we said last time, true love is patient. And if you love somebody, let me tell you, love goes beyond your current situation, your current status, and it goes beyond so many things. I have seen people who are poor na hawana kitu, lakini unaona watu wanapendana mpaka wazazi wanakataa wawane. Wazazi wanasema huyu msichana wetu anaolewa na huyu jamaa na hana kitu na msichana anaasha mali kwao. Na kwao ni watajiri sana. Anafuata huyu jamaa, unashindwa ni nini anatumia kwa huyu? Like mpaka watu wanaanza kusema huyu ni kama huyu jamaa aliroga huyu msichana. But it is true love because they are emotionally connected. If you follow very well, this love was not unconditional. It was connected to something. It was attached to something. Maybe huyu dame alikuwa amependa huyu jamaa
maybe ile time, maybe she was desperate. The girl was desperate. Maybe she was not exposed. Maybe the guy was handsome na maybe alikuwa anaona hapa kuna future. Lakini sasa kuendelea mbele si amefunguka macho. Akaanza kuona kuna wengine wako na pesa, kuna wengine handsome kuliko hawa. But let me tell you, love is about commitment. Love is not about excitement. Love is about commitment. Every time when you are committed to somebody, you are committed to them in their good time and also in their worst time. Yeah. And let me tell you, the basic time to measure true love and unrealistic love, it is when you are at your lowest moment. Wakati huna do, wakati huna pesa, wakati huna job, that is the only time you can find true love. Let me tell you, when you have money, you will think that you are in love with everybody. Because every girl will be attached to you. Every boy would want to be attached to you. After all, who would want to be associated with a poor person? No one. Very few. So it is very difficult to get true love when you are at your peak. Wait until you are down moment. The person who loves you, you know, from their heart, they will stand with you to the last minute. Hata kama utapelekwa jela ama upelekwa wapi, they will still stand with you because they loved you from their heart. They never loved your money. But today, many people will be attached to you conditionally. There is something that is attached to you with them. Either money, either, you know, maybe you are coming from a very good family, either wanaona huyu jamaa iko si anafanya, the next one atakuwa na very good job. But wait until that time and they don't see what they desired from you. Hapo unapata tu mtu ametebesa tu mguu pole pole. Unashindwa udhani nani kubwa kubwa. But what if she was patient kabisa hadi amechoka? Love is patient. Hawezi choka. Utachoka aje kama jamaa hajakwambia hakutaki, kama jamaa hajaoa mwingine, kama jamaa hajakuonyesha madharau, anakupenda kama kawaida. Yes, and let me tell you, I think they were also mentally very weak. Because regardless whether the guy had a job or not, maybe by that time msichana alikuwa amepata job. I have seen so many people who started from nothing. And who told our young people that you must have money to start a family? Family is initiated by God. You don't need money to start a family. You need one love. You get that person that you feel that you are attached to. Then you start small. You don't need $1 million to start a family. You don't need money to start a family. Let me ask you. Yes, ask. You need love. Yes. Love bila pesa. You need. So tunakula nini? Because the Bible also talks about that it is a family where there is love and their food is only vegetables. You know? A plate of vegetables and ugali where there is love, that family has peace. It is more better than a family where they have got everything. So what is the point here? Okay, I always encourage young people, when you are marrying, it's good to plan yourself anyway. Yeah. But you don't need $1 million to start a family. Yes. You don't need And they also need to realize that when you get married, wives does not eat egg, they eat food. Guys, you don't need money to start a family, but jipangeni. Yeah. But you don't need $1 million. You don't need $1 million to start a family, but you need at least But let me tell you, kama uko na kanyumba ya kulala mahali na si unakulaga every day, utakosa chakula ya huyu mwingine. You start from, let me tell you, when people are together, there's a blessing that God commands in when people are united together. Like the Bible says, the book of Matthew, I think 18:18, where brothers, like it says, talks about that where 2 or 3 gather in my name. Let me tell you, there is a prayer that God will never answer in your life as far as you are single. Until that time you will get joined to somebody, so that you stop going before God with intercessory and praying, and you start holding your hands with your spouse and you start agreeing. Instead of prayer, you change your prayer from praying to agreeing, and you every day you say, today we agree that we are blessed, today we agree that we will get this. Like when people pray together, a family that lives together, prays together, stays together. And God is very happy when people are joined together and they live in unity. Lakini kuna baraka utashida hapo kingangana ukiwa manisolo pale. Mungu hatawahi kupatia. And also the Bible continues to talk about whoever gets a wife gets a good thing. And fights favor from the Lord. Kwa nini Biblia haijasema whoever gets money gets a good thing
and they will get rich. Because there's a wife is the one who conceives, is one who multiplies. So when you get a wife, whatever they touch, let me tell you, hebu patia bibi yako wale ambao wameoa na mavijana, patia bibi yako pesa hiyo uone hiyo 20,000, uone after 1 year itakuwa inaweza kuwa hata 100,000. True. Yeah. Because they multiply, they have the grace to multiply. You don't need money to get married. You need a plan. With the little that you have God, you have plan, you know what you want. You can start even in a single room. I have seen people who have started in a single room with only kale ka stove or maybe kale ka meko and 2 sufuria. And that is where they started. And every day they are looking for opportunities, they are looking for a job, and when they come together in the evening, that small house is full of love. It is full of unity. It is full of planning. Wanakula ka ugali na sukuma. And today wako mbali sana. Okay, so now what happened? Nilikuwa nimepeana story nusu. Afika nusu. Now the girl left for another guy, another man. Was alikuwa na kitu kidogo, hata kama hakukuwa hivyo sana, alikuwa na kitu kidogo. So wakakaa kama bado wana date. Now the other guy mwenye walikuwa sasa naye for 7 years akagive up. He tried all the best. As in alikuwa anasikia me I can't love another girl. He used to tell me, nitafanya nini? Shiro nitafanya nini? Namwambia kazana brother, hii ni maisha kazana. Yeah. So now after some times akapata job poa. And now the girl akaanza kuteswa na ule jamaa mwingine. And she now wanted this one to take her back. Mungu ni nani? Tit for tat. Mungu ni nani? Na hapo ndio sasa nini makasiriko zinakujia. Kwa sababu now this girl wanted the guy to love her again. Na yeye alimuachanisha. So what would you say? So the guy did not come back to the lady. Alikataa. Alikuwa amemove on na dem mwingine. Move on. Hata ni Dizia, ya? Dizia wamefanya harusi. Watu wao msichana wane picha. Hata ndio learn kukua patience. Patience by this is a very good thing. Patience. Yeah. So our girls, usichukie jamaa sijui hana. Lakini kale kadogo unapata unanifanyia kitu. Kale kadogo. The problem with our girls today, they are learning for gold. Yeah. And today, the girls today are very intentional. Ukidate jamaa, you are dating a guy with gold in mind. So ukifika mahali unaona hii gold ni kama haitaipatikana, unafanya nini? Najitoa. Huyu dema alijitoa akaenda kwa jamaa mwingine kwa sababu anaona hapa ndio kama kuna future. But let me tell you, patience pays. The problem with this generation, you want to finish school today. The following day you get a guy who is working in a bank, who have money, and then you settle. And by the siku hizi majamaa tuko na shida sana. If you don't have money, you don't have a car, you don't have a house, you cannot get that girl of your choice today. Yeah. Because the first thing that a lady will ask you today, unafanyanga job wapi? What do you do? Yeah, what do you do? Namwambia mimi ni hustler. Una hustle, unafanya nini? Nauza mayai. Unapata pesa ngapi? Hapo tu ndio tamalizana na wewe. Like today, our girls today, they are not ready to settle for less. But let me tell you, another problem with that lady or with that guy maybe, he was not emotionally strong. And that is why we need to be emotionally strong. Ndio hata ukiachwa, siku hizi wanasema ukiachwa achika, my friend. You can be able to make a strong, you have a strong sense of, making your own decision, or maybe you're able to face that reality. You have to accept, my friend. Accept and move on. Let me always tell the young people, it's very interesting. Wewe unasuburiwa na huyo msichana amekukataa wa hiyo kijiji chenu. Na village, like maybe unaishi Dadora, unaishi pale Kayole, unaishi pale Umo. Let me tell you. And today you cannot eat, umepata depression and you are troubling everybody in your family simply because of a guy who mwenye alikuasha. But in the mind of God amekuwekea jamaa sahi ako majuu. God, do something. You see, you are fighting between the plan of God and your own plan. Mungu anakuondolea hizi maplans zako, wewe hata unasubuka tu na hiyo kijiji yenu. Let me tell you, my friend, do you know why
you have not been finding favors with the boys in that village. It is because inside you there is seed of greatness. And your village, and that seed of greatness, it is so great that your village cannot contain it. My sister, open your eyes. See beyond the horizon. See beyond the wall. Mungu amekuwekea msungu wako jamani nayo unasumbuana tu vijana hapo. Atakukuli sijui ufanye nini. Nasumbuana hapo na Kenodia. Uko na msungu anaongea. Na Kenodia mwenye hana future. Acha nikwambie my budget. Our girls wanapenda wazungu. Okay, you know, when I'm mentioning about mzungu, this is figurative. Like I'm saying, maybe Mungu amekuwekea somebody who is somewhere. Somebody who is mtu mwenye Mungu amempanga vizuri, ako sawa, hajajigia kwa anasa, ako tu pale. Na wewe hapa, whatever is troubling you, it is that Kenodia in your village, mwenye anakunywa bagi, mwenye anakunywa pombe, mwenye hana future, ati sasa unataka kujiua kwa sababu Kenodia amekukataa. And God is like, open your eyes my sister. And where will our guys go to? Ni sawa, my sisters open the eyes. Wameenda sasa huko. Hao vijana wataenda. Hata wa vijana si Mungu ako na plan yao. Kama gani? Mungu ako na very good plan. If they can be able to realize themselves. Hata wao Mungu amewawekea wao. Okay? So, if they realize who they are and they realize what they want and they start that journey of heading to where they want. Lakini huwezi kuniambia asubuhi unaamka unakunywa. Unaenda base ya Muguka, unaenda lunch kwa Mathe, jioni unakuja tu kulala hata hujaoga the whole day. And then you expect my daughter. Because his daughter. You expect my daughter to bring you into my family and tell me this is the guy I want to date. I will tell you disappear from my eyes. I never see you again. You know? Because it is the desire of every parent to see that their children, they settle with the people who have common sense. People who have future. Okay? If you see that, my friend, if you look around your life, come on, let me ask you. Today, you are in college. In the next 1 year, utakuwa umemaliza shule. Ama wengine wamemaliza. And you are dating a guy, wengine wamemaliza college, hajapata job. But the only thing they do, it is wake up in the morning, get to Mogoka, get to pale kwa base ya wazee, pale kula tu story na kukunywa pombe na nini, at your age. And maybe the guy is only 25. You are wasting your future. You cannot even think beyond those who assess when you wanakunywa pale. You have confiscated your brain and your mind to that cocoon of those people who don't see beyond where they are. You have a lot of potential, a lot of capability, a lot of talents, and you are just there seated. You are sitting on your talent, you are sitting on a gold. And then you expect a girl that has been taken care of by their parent, they have invested so much in this girl. Ati sasa unataka kuoa huyu msichana kwa sababu amekukataa. My friend, if you want me to give you my daughter, show me the future. And how do I see that future? It is by the way you behave and the way you dress, the way you take yourself. If you want to see a future of every guy, listen to them, ask them during the dating time, what is your plan in the next 5 years? Then unaona jamaa anakuambia unajua sasa mimi napanga nipate pesa by the end of this year, nijenge uchago kanyumba, then ninunue ng'ombe kamoja nikupeleke uchago. Sister, hebu tembeza mguu mapema. Let me tell you, imagine say tuko Nairobi. We are here to look for money. And the guy, the next plan he is thinking about to take you to the village, and you are in Nairobi University, you have a degree. Na nafikiria venye mtaenda kulima maharagwe na mahindi huko uchago. Huyu mtu anafikiria kweli? So bad. Are you thinking? How dare you? How dare you? So it is very easy to analyze what kind of person you want to settle with. Ask them, what is your plan in the next 5 years? Listen to them. By listening to them, their plan, you'll be able to know that this guy is using his mind. In the next 5 years, he'll be somewhere. What can be your reply when someone asks you what are you want to do in the where do you see yourself in the next 5 years? You say what you want to see. You say what is in your heart, or what and what are you also doing towards getting there? Because it is one thing to say that in the next 5 years I want to have a good job, I want to nikuwe na gari, nikuwe nimefanya hivi, nikuwe na familia. But what are you doing towards that? Jamaa kwambie sasa hivi kuna kajob nafanya lakini ya 20k. Lakini hata nikisoma na hata bado lakini bado ninasoma 5k every month ninaweka kwa shule. I'm still increasing my capacity. Okay? So in the next 2 years, hii diploma yangu itakuwa degree. Unaona huyo mtu anafikiri?
If you can be able, if this guy can be able to manage himself with this 20k, na huyu jamaa akipata 100k si mtakuwa faa sana. Mtakuwa London. Lakini si jamaa hapa anakujaga kukuomba bao ya mogoka na pombe. Okay, we love these guys by the way, they are good people. But let me tell you, they must wake up. And one way of waking up is realizing that you have a problem and you need help. That is the beginning. Realize that I am addicted. I have a problem. I drink irresponsibly. I cannot take 1 minute without drinking. When you realize that, then start looking for a solution. Huyu ni mtu anaweza saidiwa. But many young people who are in drugs, they are still in denial. True. Wow. Accept you're in a... Accept that you need to be helped. Yeah, accept you need to be helped. Grace. Medit pale jamaa. Umempenda na roho yako yote. After mmekaa like 2 months, ndio huyo na kadem kengine ashakuacha. Na unajua the problem with this guy evangelist, hawakufichi. Yeah. They are just coming to you telling you unaweza tu. But hiyo ni mzuri kuliko mtu anakuficha anafanya chini ya maji. No, it is which. It's better you come and tell me, mimi hapa tumefika hapa, we can't continue like this. I'm tired of you, kuna vitu unafanya na umeshindwa kuchange. Then nisikiange tufununu kwenye ati niliona ana nini na mtu fulani. That hurts. Hiyo ina hurt sana kuliko uliambiwa direct. It's better uniambie direct nijue venye nitaanza kuheal. Every time nitakuwa na kuandikia message na kumka, hey, this guy aliniambia this and this and this, I have to heal. Acha ni heal nitafute mtu mwingine. I think the best thing and what we need to train our young people, it is to know when to date and when not to date. Because all the times and all the seasons are not for dating. Who told the young people that kwa sababu umeingia kore, you want to fit in that group that is dating? Who told you? Ni nani ashawahi kufa kwa sababu ya kukosa kudate? No one. Have you ever heard of anybody who exploded? Have you ever heard of a guy simply because he's a university guy and he's walking along the streets of Nairobi, all of a sudden he exploded because of not having sex for 1 year? No one. Ulisikia wapi? Hakuna kitu kama hiyo inaweza happen. Kunayo. Hakuna. There's this lady, but hapo bado ni addiction. There's this lady tulikuanga shule. Huyo msichana if she can't have sex once a week, anakimbizwa hosi. She's sick. And you are like, ala, kwani this thing can be addictive? Can sex be addictive? That's a demon of immorality. By the alikuwa anapelekwa hosi. Huyo anahitaji maombi. Huyo ni maombi tu. Huyo hata akiolewa, let me tell you. Huyo hata akiolewa hata waiasha. Atakuwa anaona hatosheleki kwa bwana yake na anaenda kwa neighbors. Me I feared. Anaenda pia kwa neighbors. I was a small kid at that time. Nilikusikuwa najua hizi vitu za nje. Yeah, that's not normal. Mwambie, kwacho inakuanga kitu. Ai, ni uchungu. Ai, it's painful. Date when you can be able to when you can be able to make the right choices. Date when you can be able to face the reality. Ukiashwa, date with this mentality. Huyu jamaa akiniasha, but you know what we are supposed to do? Train our young people to be emotionally stable and strong. Let me tell you, if you are emotionally stable and strong, like maybe you have been brought up in a family where you have been shown love, you have been taken care of, where you have been, brought up with a sense of belonging and everything, and you just have vitu kama rape and rejection and the rest. Huyu msichana hata akiachwa, ataenda ashare na mama yake. Ataenda alilie sisa yake ule mkubwa ama abie baba yake, mwambie mimi, let me tell you. Me, I always say, like, when that time comes when God will bless me and my daughters maybe will be big and they want to get married, let me tell you, do you know what will happen? I will cultivate a deeper heart of relationship with them. True. In that, if they are hearted and now wameashwa, the first thing they come to tell it is me. Yeah. And simply because I brought them up in a very good family where they have experienced love and a sense of belonging, let me tell you, atakuja tu anilia hapo aniambia dadi jamani nini. And today, let me ask these young people who are watching us today, how many of you who are dating today, and before you started the dating, you told your father or your mother that I am dating this guy, and you sought advice from your elder sisters or brothers or from your parents? Unajua the problem nafanyanga chini ya maji. Yeah, juu kwa sababu mtu ako shule.
Yeah. ako na boyfriend na mzazi hakuna vile atakwambia it's okay. You know the Obviously watapinga. Yeah, wazazi wenye wako sahi ukienda kumwambia uko na boyfriend, my friend. Well, the first question, anafanya nini? Wewe mwambie ni mtu anauzanga smoki pale nje. Utajua. So even our parents need to be a friend wa mtoto. Kuwa rafiki wa mtoto wako. Sure. Kwa sababu ukikuwa rafiki kuna vitu mingi sana atakuja na hata. Like now sasa mimi uniambia ati the time ati nilikuwa naanza kudate niende niambie mama yangu mom niko Ela siwezi. Si lazima waambie mama yako, but you can have a mentor, somebody you don't fear. Maybe an elder sister, maybe somebody you can trust. Like when you are dating with this person, kuna mtu anajua that you are dating this person, and in one or the other the other way, you can also introduce these people to, before you get far, introduce this person that you are dating to this mentor, to this person that you can trust, so that if this person is not serious, atajitoa. Akisikia tunampeleka kwa sister yako ule mkubwa, ama unampeleka kwa pastor wenu, ama unampeleka kwa brother fulani, hapo ni neighbor lakini mtu una trust na unamheshimu, mwambie unajua on this see you want to date me, you want to start a relationship with me, but mimi kuna vitu siwezi fanya mpaka niambie sister yangu ule mkubwa. So if for sure you are serious, like, okay, sitaenda kumwambia unanidate, lakini tunaweza tu kumtembelea. Yeah. But hapo utajua someone who is serious and someone who is not serious. Kama if the guy is playing around with you, atajitoa. Lakini kama ako serious, atakubali. Ndio mkienda pale si umeshanua ule mentor ama ule sister mkubwa. Anawaongelesha, nimeona mmekuja, maybe you can do the introduction. Naye msichana akiherehere yake si ni vizuri kusema tu kweli, mwambie this is my boyfriend and we are dating. Hapo tu ndio sasa sister ule mentor anaanza kutoa mistari, anawaambia now when people are dating, this is what is allowed, it is good to respect one another, it is good to take care of other people's feelings, you know, and you cultivate, you allow this person to have a relationship with that mentor, so that in the case of anything and in the case of any distraction or in the case of anything that will come along, maybe kitu ikuja hapo katikati, maybe hakuna uhusiano mzuri, pengine mmekosana, the mentor is the one who will be the mediator. For all our viewers, for those who are dating, how many people today are listening to us and you have a mentor, somebody who is mentoring that relationship? Kwa nini unafanyanga chini ya maji? Ni kwa sababu it is just for fun. It is just for fun. There is no commitment. You are the first year in the university and you are dating this guy who is working. So unafanya tu chini ya maji kwa sababu unajua this is it is a source of income. Jamaa anakuokoleanga the bill every month. So what will happen? Utaki sister yako mkubwa ajue ndio pia hata yeye aendelee kukutumia support. Hata utaki wazazi pia wajue. Unafanyia chini ya maji kwa sababu it is not the right thing. And you know it is not the right thing what you are doing. What are the, unajua kuna pia ni vizuri kuambia our youth about the before sasa ifike pale kwa kuachwa ndio usikie hiyo pain. Ni signs gani mtu anaweza ona uone huyu jamaa kuna atuwezani, like hapana, it was not meant to be. Unajua shida ya mapenzi hauwezi ona kwa roho ya mtu. Like unaweza fikiria kama napenda jamaa fulani, ufikiria na kupenda pia, but now inside him you are not. Kwanza watu kama, let me speak of myself. Watu kama mimi tumetoka kwa familia tumeonyeshwa love. Then when I seek for love outside, unani hurt. Ay my dear, you are killing me slowly. And that is the reason why in this family that you've been brought up in love, you are supposed to be emotionally strong. In that ukiashwa siku 2-3 umeanza kurecover vizuri. Because you have not suffered rejection, you have not suffered, you know, rape and other things, mistreatment, you know. But it comes hard for me to let go juu nilikupenda na roho moja. It's painful. And you know that love is real, as in you believe in love. Unajua kuna watu huko nje they don't believe in love. But once you believe in love, you will think that this guy loves you. I will still say this. Love is about commitment. You want to date na umemaliza form 4 hii mwaka. And you want to find true love. You want to find true love utoe wapi? And the person who will come after you ni mtu amemaliza shule na anataka tu kukutumia. You have no exposure. Umeenda tu university for the first time. Na jamaa mwenye ameapia kwa life yako, maybe yako for the year. Na mafresha by the way wanakuanga na shida mingi sana. Yeah, but kuna mmoja alijua juzi. Yeah, it is true. And we need to train our young people that love
Sometimes love, it is not always in the first sight. But majama, acha nikwambie evangelist. Si ukupenda kwao. It is painful, like una date mtu when pressure ndio umempenda. Alafu tu time yenye una expect he should treat you too well. Jo huyo na kadima amekashika. Kwanza kame kupiga compare That is funny. why I'm saying, and I want to repeat, if you want to date, can you analyze your life first? What do you want at this moment? Where will this dating take you? If you are not ready to get married in the next 4 years, why are you wasting your time? Because dating and having relationship, the core purpose of every relationship, it is to take to marriage. Unless you have any other agenda. Okay, what of those people who are now wanaenda sasa hapo kwa kuolewa maana kuoa? Because they are also here and they are youth. Yes, if the next 2 years you are planning to get married, yes, look for a serious relationship. Now, yes. That's why I am asking. How will you know it's serious? You attract who you are. If you are not a serious girl, how do you expect to attract a serious guy? No, evangelist. Some people who are very serious. Me, I'm serious. Kuna magays. Ashajisemea. She's serious. Hey! There are some girls and also some guys who are very serious. But watu wenye unayependana tu na mtu. Ukifikiria nao nimefika. Then unakuwa hatu. Yes, because most of them they get relationships when they are desperate and they are hurting. They have not healed from their past relationships. And now you are looking for love in this relationship, but you are still carrying your past. And now you want to get into this relationship to heal from your past relationship and from your past hurting. It is good, and I want to repeat, never date or never look for a relationship when you are still hurting. You better take 1 year or 2 years, heal completely, and you're able to start afresh. Then from there, take your time. Take even a paper and a pen. Write what you want. I don't want a drunkard. I want a serious guy. I want a guy who goes to the church. I want a guy who go to a, write what you want. Okay. And then from there, be committed to this. And when you go out, start looking for this quality. Okay, you get a guy, but unajua kuna ile tunasemaga minimum whatever. Like you can minimum level. You know? Unaweza ona huyu jamaa ni kama hata kama pengine haidagi church, this guy is good, he's considerate, he is patient with me. Do you know why they are hearted? And this relationship will never take them to marriage. Because immediately when you get into a relationship and the guy tells you that he loves you, the next thing you go to bed with the guy. Let me tell you, the best way to measure whether this relationship will work or not, it is to take your time. Don't go to bed with this guy. Take your time. Analyzing your priorities. Si tunasikia ati ukimnyima atakuacha. That's what you said. Yeah. Ukimnyima. That's what men are saying. Yes. Men. Si mnyime akuacha. It's youth. Even girls wako na Yeah. fear. If I don't, nifanye hivyo nimekataa, ataenda. Mnyime akuacha mapema. Because true love waits. But you love but umempenda na wanu na hata mjajuana hata ujui kwao. Jamaa anakudanganya kwao ni Nyeri na pengine ni Eldoret. Na pengine hata ako na bibi ushago na ushajipeana. So how long should, as in unafaa ku take like how long before you get so intimate and take your enough time. I don't advocate about 1, 2 or 3 years. Take your enough time. Na watu wenye wapatanga hiyo time na hadi sasa unasikia they are 10 years in marriage. Na walijuana siku mbili. Kuna mtu mtapendana na yeye evangelist and he won't give you his time. Are you available? Like he's so busy. Yes, he is led, he is focused. He want to get married. And he is telling you, Mimi, I was looking for love, and if we connect very soon, I can even get married to you in the next 1 month. These are the people who are committed. They know what they want in life and they go for it. And simply because they tell you that they want to get married to you in the next 1 month, you cannot mjuana leo in the next 3 days. Sasa ushajipeana kwa yeye. It also shows how cheap you are. And cheap things, I always tell the young people, the cheapest food in the hotel is chips. Thank you. Hi. Jamaa umejuana leo amekupeleka hapa amekununia chips, hata hajaweka hata kakuku. The next thing anataka kulala na wewe. Shida ni wewe ama ni jamaa? Hata KFC. Shida ni mimi, si jamaa. Shida ni mimi, si jamaa. Nyinyi jamaa acheni kuombana. Haraka. Acheni kuomba, kaeni hivyo. Kwa nini wewe unakubali? Let me tell you, it is very safe for a girl to control a guy.
A guy will, yani utamuweka kwa line yako. Ukimuonyesha mimi, like if you meet a guy today and you have purposed, the only time I will have sex is by the time I will get married. Let me tell you, if he is serious, he will stick to that. And he will put more effort to marry you faster. Yes. Lakini ukianza kusema unajua mimi siwezi kaa hivyo, unajua mimi siwezi gojea 1 year, washa ajitoe. Atakutumia na atakuasha na atapata mwingine atamuasha. Sasa utakuwa unajuana na guide umweke, sasa unajipeana, anaenda unajipeana kwa mwingine, anaenda mwingine. Yaani utashindia tu hiyo kazi. Make your line very clear. That I will only have sex when I get married. But hakuna It is possible. It is possible. But kuna pia hii ni tango kujipata. You find yourself in that situation now. Isha happen. Isha happen. Sasa isha happen. With this guy who loves you, isha happen. You can still talk with the guy and agree that now, yes, it is happening, but you know, it is not good to be doing these things all the time. You need to put your goals very clear. When are you marrying me? Like tunaoana lini? Imagine uko kwenu and you are in your second year, umepata ball because you want the guy to be happy. How many girls today wameachia wazazi wao watoto? How many girls today who are crying? Niliona mwingine kwa Facebook akisema kwa grupu nyingine yako hapa KU ako na mimba ya 2 months and she comes from a very humble family. Hata mama yao alifanya harambee huko. Sasa alikuwa anauliza usaidizi, anauliza sasa nitafanya nini? Kwa sababu siwezi abie mama yangu, kwa sababu atakufa na pressure, atakufa like aliingia tu the first semester, amepatana na jamaa anamwambia nakupenda, and maybe the girl comes from a very poor family like where hajaona hiyo love, hajaona majamaa mazuri wale wa Nairobi wanakwambia wanakupe. And that is why we need to train our youth hata wakiwa pale ushago. When you go there, ujue kuna majamaa wanagoja gawa mafresha. Take your time, analyze what you want in life. Let me tell you, if you want to be what you want to be in life, there are things you will stop doing them today. If only God can open your eyes and show you where you'll be the next 5 years, the relationships, the behaviors, the lifestyle that you are living today, you will stop living. Evangelist, kuna kitu umesema hapa. Does lady akona ruhusa ya kuuliza guy, when are you marrying? Kwani siku hizi nani wanauliza? Siku hizi mademu hata wanauliza nani propose, by the way wengine wana propose. By the Ndio swali ni ngumu kuuliza mtu. Okay, there was a nini, kuna mtu we want to help, and she gave me permission to sitamsema ni nani, but she wanted me to kuja kuiekelea hapa kwa meza because we don't know advice itatoka kwa nani. So I have a friend of mine. Ameolewa for 3 years. 3 years. And nani mwana youth by the way, sidhani amefikisha 28 years. She's very young, a very young girl. Washapata mtoto na huyo jamaa. And now, the guy, Juzi, he woke up and told the girl, now, I want you to go kwenu, nitafute pesa, after 2 years, I will come for you. Me, I'm not going. That's madness. Me, I'm not going. We are staying there. If we eat water. Do they have kids? Yeah. They have been together? Yes. For 3 years? Yes. And now time has come, ama maybe the guy ameenda Madera. Unajua Madera si mahali unasarudi na 1 month. Lakini kama pengine msichana ako Eldoret na jamaa ameenda Kisumu na hapo ni mahali anatumia 300 kupanda. There's a very big problem there. The guy is running away from responsibility and from this family. Before you advise the girl, this girl advise the guy, because I know maybe ataona. This guy, my friend, you have to make a radical decision. This is your family. Sure. Na kama baby umemwona ako na watoto wawili, hakuna mtu mwingine anagojea muoe na ako kwako. Kama umpedi kama kuna issue, angekuwa amerudi kwao. Angekuwa shamrudisha kwao venye alimuende. Lakini kama ako kwako umemwambia umeenda mahali fulani na pengine hata Mombasa si bali, ni mahali hata mtu anaweza kuja after a month. It means there's a problem. There is something hidden. There is something this guy is not telling this lady. And ameenda in the next 2 years, let me tell you, there is no any single guy who is married and decided to vacate and live for 2 years. Atajua atarudi kwa bibi yake, akose atarudi na atakuwa ameacha bibi mwingine kule na watoto wawili kama hawa tu. So jamaa, you need to come out very clearly. If you don't want this, kama kuna issues, kama kuna problem, come out, share with your friends, share with your parents, and seek help.
Wewe sio wa kwanza kusikia kama unaweza chukua bagi utoke. Seek help because marriage siko na shida mingi sana by the way. Wewe sio wa kwanza. Wengine washachukua bagi na wakaenda mpaka wale wasawaje. Hawajairudi. But it is not justice. Do justice to your children and to your wife. Sure. If there is an issue, sit down, talk about them. If there is no emotional connection and una feel huna maybe feelings za huyu day, huyu mama nini, pengine kuna shida, talk. Please. Talk. Look for a mentor. Go for counseling. Talk to your pastor or maybe talk to your parent. Talk to somebody who can listen to you. Maybe you have got a lot of baggages, a lot of things that are piled up in your heart that have never been addressed, and those are the issues that are disturbing you. Kwa sababu lakini wacha nikwambie, if you are wewe kama ndio uko na shida na hapa nikiangalia kama ujamadi yako na shida. Hata ukienda Nyeri shida hizi bado, hata ukiwa mwingine siku moja utachukua hiyo bag ama pengine ukienda Mombasa ama uende pengine ameenda Kisumu sijui yako wapi. Utachukua bag siku moja ukiwa na bibi na uko Kisumu ama uko Eldoret ama uko Nakuru, uende sasa urudie kwa huyu. Na utakuta naye ashajipanga. Ama uende sasa kwa mwingine. Utaishi maisha kama hiyo lini? As a man, you are supposed to be the leader. Lead your family, guide your family. Wow. And help your family to settle. Umesikia? Now advise that girl. But evangelist, sasa it's better angemwambia I want you to take kukupeleka kwetu. You said kama it's for a month before I do what I want. Kuliko kuniambia nirudi kwetu, maybe najua mali nimetoka venye kwetu kuko ama nini ama nini. Unajua nikirudi kwetu ngao umenitupa. Hiyo ni njia ya kukwambia Hata sikutaki. Si ndio hata hakwambii acha nikuweke ka job mahali ukae niende kazi. Ama I'll be sending a few money. Ukiona He's very azina ko too direct. Nataka kwanza to separate for 2 years. 2 years. Yes. That is go madness. look for money then come back for you. Let me tell you. Let me advise this lady. Hapo hakuna future. Anza kujipanga mapema. In the next 2 years the guy will have married na atakuwa na watoto wengine na atakuwa amebadilisha namba. Anza kujisort mapema. Run for your future. Run for your future my friend. But with 2 kids guys. Kwani watu wanalani hata wakiwa na watoto wanne. Sasa wawili ni nini? Yeah, because now for the sake of her peace. Not even the peace, because now you don't know ukikatalia huko the next thing atafanya nini. Pengine atakutumia wakora wa kupiga ama akuue ama akuletee mwingine kwa nyumba. Akuletea wife mwingine kwa nyumba. Ama mali ameenda Nyeri after 2 years akuletea HIV. Useme hapa tafadhali ningeenda nisumbuke na watoto nikiwa mzima. Okay. Now kuna mwingine. Nataka leo tuwasaidie wote. Now that one is sorted. My dear, I believe that umesikia advice kutoka kwetu, and also we said we should pray for it. Yes, prayer. God makes a way where seems to be no way. Now there is nilikuwa na wawili wenye walikuwa wanataka advice and we are here to help them. So the next one, she told me, I don't know whether I'll be able to speak this. She dated a guy for 1 year and 3 months. Yes. Now they were as in they wakafika pale sasa mahali tulikuwa tunasema kujipata. Na alikuwa amejishika sana because they stayed for 8 months without sex with hakuna kitu, alikuwa amejikaza. Watu amejaribu. Yeah, 8 months. But now akajipata ashaenda kwa jamaa na wamesha jipata washa have sex. Yes. But now the girl is amekuwa infected with HIV. And now this girl was a virgin. Hajajihusisha na kitu kama hiyo tena. And she's so desperate. Ananiambia, I don't know. Anasikia like it's the end of the world. The last level of depression is acceptance. Accept, my sister, that it happened. And accept that there is future ahead. There are very many people who are infected by HIV, and that is not the end of their life. Seek a counselor. Go for counseling sessions so that you're able to accept what happened and you're able to move on. It is never too late. You can begin again in your life. I know of a person who right now akona miaka 30 tangu alikuwa infected na bwana yake na alikufa. And she still bado anakunywa dawa na anakula vizuri. Na maisha inaendelea. So wewe sio kusema tayari utakufa haraka. Si hata watu wanakufa hata na accident. Wengine wanakufa hata na magari, wengine hata wanakufa na coronavirus. Wengine hata wanakufa na malaria, magonjwa hata huwezi fikiri inasaua watu. So your life is not destined by that small tiny virus. You are bigger than that virus. And that virus will not dictate your life.
You are bigger than that virus. It's just a very small virus that is living inside you. But inside you, you are greater than that virus. You can be able to overcome it and live the life that God has destined you to live. Wow, that's painful. Because inaweza lead place mbaya. It can lead maybe drugs. Okay, me. Accept it happened. Accept it happened. And start from there. Start from there. And realize that the virus in you, it is very tiny. You are greater than that virus. Yeah, sure. And you will live the life that God has destined you to live. It will not be dictated by the virus. Utakaa maisha makuma. Siku hizi hata kuna shidano zinasikia ina very soon. Yeah, zinatokea. Wow. There's a future, my sister. Don't die. You have no time to die young. Your destiny is still, I know it is painful. And that's why I'm telling her, she need to go for a counseling. So that she'll be able to accept. It is a process. I know maybe she's still in that level of denial. Yeah, sure. Before she gets to that level of acceptance, it is a process. But take your time and know what you want in life. You can still achieve what you want. I know maybe you are feeling like pengine utataka tena kuolewa ama nini, but let me tell you, it is never too late. This is your life. Don't kill yourself. Whatever you are going through, many other people have gone through. They have been able to overcome. Oh. Wow. This, I think it is becoming so interesting. Na ninajua watu wanasaidika sana. Because we need, what we are doing this just to help people. I'm telling you, this show is helping a lot of people. Yeah. Because me watu ni wananikuta like inbox asking about all these things ni wengi sana. And we are appreciating kwa sababu ukiuliza heri uulize kuliko unyamazie ndani. Alafu hiyo kitu ikuwe ya shida. Na huyu jamaa bado anataka kumuoa hata kama alimuinfect HIV. Imagine he left her. Okay. Just left her. So my dear. So it's like that was his aim. Yes. Maybe. But someone coming into your life for all. Now imagine, even after the 8 months, then they slept together. Then she got infected. How could you immediately? And this is why we want to get maybe next time tutaongelea Mungu akitupatia nafasi. It is good for our young people. If you must do it, and you have not gone for la VCT, for a test. You know, there's a man. If you must do it, my sister, my brother, use it. Use the protection. It's hard. Si ukuje nayo hata wewe yenye haijalarua. Tuvalishane. Weka kwa bag kama ni lazima. Kama ni lazima. Unajua kuna rosikia mimi kama lazima nifanye nitakufa. If I don't do it, I will die. If that is where, kama unafika mahali kama hapo, if you must do it, use it. Jibebe. And if you must do it in your sober mind, go for a VCT. What if there are these men when you're nakatanga? There are these men when nakatanga, you are in a relationship nakatanga. Ukijua amekataa, that is a very good sign. To tell you, this guy, si mtu unafaa kutrust tu haraka hivyo. Hata yeye hajijui, pengine kuna wengine amepitia. Hata he is not sure, hata yeye kama. So it is a very good opportunity. And I think this should be the bottom line. Every time you're in a relationship and the guy demands sex, tell them, wacha tuende tukapimwe. Ukiona ameanza kupiga kichenga kona, hey my friend, learn for your life. Sometimes you can, okay, maybe if they want to rape you, and this is a very good also mechanism that you can use. They want to have sex with you like kwa gufu. Tell them, unajua, the last time I had sex, I was not sure of that guy. I think, I'm not very sure whether I'm okay. Wacha tuende tukapi. Ndio hata mimi nijue, I'm not sure kama hata mimi, the last person I was dating was infected. And because I love you, I don't want to infect you. Let's go for the test. Jamaa umemweka box. By the way, umemweka box. Ataona huyu jamaa sana ananipenda. So kama alikuwa anataka kucrape ama anataka have sex kwa nguvu, he will be sober and he will wait. You go for a test. But love is about commitment. And sex was meant for people who are married anyway, because you can give birth. So I always say, if you are planning to have sex, are you ready for the consequences? Unaweza pata mimba, unaweza pata HIV, unaweza pata ugonjwa. So before you do it, can you write all those things?
and light pale chini, I am ready for all these things. Wewe. Grace amesema sex was meant For yeah, true. Yes, because sex is about commitment and yes. not excitement. And when our people, young people will realize that sex was never meant for excitement. Yes. It was meant for commitment. For commitment, Not for excitement. It is for commitment because unaweza pata mimba. Are you committed now for that marriage? For that pregnancy? Are you committed? Ukizaa mapacha na uko form 3, ukizaa mapacha na uko kole pale second year. Hauna hata kitu. Hata pesa ya chakula mama yako anakutumiaga thou every week. Na sasa umeleta another umeleta mzigo mwingine sasa. Another program. Lakini I always tell the young people, if it has happened, don't abort. Huyo mtoto ako na baraka, atakuja na baraka nyingi sana. Today I have seen the great people in this world who are, making a difference and causing a great impact. Single mothers. Wow. The single mothers will realize that this is a blessing, this is a seed of greatness, and they never thought of aborting them. If you can be able to protect pregnancy, the better. Lakini ikikuja usitoe. Zaa pelekea maadhi hata mtupa. Utangangana tu kidogo lakini siku moja utaona this was a blessing in disguise. Can being single be addictive? Cause there's this news anchor mwenye alidate mtu for 10 years. 10 years. 1 2 3 4. Kwa ni marriage certificate. 10 years. Mtu aja kupatia reply if I'm going to marry. Okay, alimwambia I'm marrying you. Wakaenda Rorashio, akalipa dowry. Then wakiplan wedding, dem akamwacha. This guy ako na pesa. He's cute. Unashanga huyu msichana. What happened? It's going away from commitment. Yes. Because also women tuko na commitment that once you're married to someone, umekuwa bibi ya mtu, kuna vitu zenye utasikia me I cannot do. Maybe ni socialite anataka tu ashidange tu kuwa seriously. So nyinyi watu wa kusle sisi, watu unajua acha nijiigize hapa kwa sababu sasa ndio wasinikasirikie. Watu wa kusle tuachaneni na mama. Unajua mwingine anajua hata akizaa pengine mwili itabadilika, figa itaisha. Utakuwa unaenda clubbing moleo bibi mtu. Because marriage is about responsibility. So guys, the show imekuwa tu wonderful and I believe that tumesaidia watu. So now here unajua masaa imeisha. Unfortunately masaa imeisha. So before we close, I would say thank you so much to everyone for watching the show and kindly juu watu sasa ndio wanatokea job. Yeah. We share the nini kwa sababu we want to help people. So before we go, si utambue watu wawili watatu. Let me start with my neighbor. Acha niseme kitu kuhusu my neighbor. My neighbor. Haraka. Wasalimie kwanza. Okay. My mom, my elder sister, my neighbor. Wametosha. Yeah, thank you guys for your time. We appreciate. Thank you for kuna watu walikuwa na medibeni wasalimie pale ma neighbor kina Betty, Nyabu, akina Sophie, nawapenda sana. Thank you for watching. Ako ka story ka neighbor tutakaanzisha next time. Yeah. And thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you so much. We are very happy and we know that you have been make an impact. Now we are happy. Kwanza kwangu. Na tusikwa So tutakuwa tunamuita sana na ili tusaidie watu. And guys, we want to say goodbye to you. And na by the way, Friday we have this show again on Friday. So tutakuanga na show ya the Battalions on Monday and on Friday. Wow. So wow. That's a plus. So tunataka my views tuweke kwa hiyo. So we are happy for you. Wenye wanataka producer anasema wenye wanataka kujoin wakuje. Yeah. So the Battalions inataka watu wengi because we want to help people. You have a story, you have something that you can advise you. Just kuja in. Kuja ongea na Shirojoy ama na Grace and tutafurahia sana. We are very happy. Before we go home, enda kwa YouTube. Search Sky Cable TV, subscribe to our channel, like, comment and share.
We love you so much, guys. Until Friday, goodbye. We love you. Bye-bye. Bye.